Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru. Jai Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sutra Shishya Matabai Charnarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder, BBT founder, AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sutra Shishya Matabai Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय, वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय, गंगा माई यमुना माई कावेरी माई की जय, पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायपुर नवदीप धाम की जय, श्री श्री राधा कृष्ण ललित विशाखा की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. All glories assembled to Hare Krishna, all glories assembled to Hare Krishna, all glories assembled to Hare Krishna, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Shinvatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantasto Hi Abhadrani Viduroti Sagrit Satam. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Welcome to the morning Bhagavatam discussion. We are reading on Canto 1, Chapter 13, Text 16. Yudhiṣṭhiro labdha-rājyo dṛṣṭvā pautraṁ kulan-dharam bhrātṛbhir loka-pālābhair bhrātṛbhir loka-pālābhair. Recording in progress. bhrātṛbhir loka-pālābhair mumude parayā śriyā yudhiṣṭhiro labdha-rājyo dṛṣṭvā pautraṁ kulan-dharam bhrātṛbhir loka-pālābhair mumude parayā śriyā yudhiṣṭhiro labdha-rājyo dṛṣṭvā pautraṁ kulam-dharam bhrātṛbhir loka-pālābhair mumude parayā śriyā. Yudhiṣṭhiro labdha-rājyo dṛṣṭvā pautraṁ kulam-dharam bhrātṛbhir loka-pālābhair mumude parayā śriyā. Yudhiṣṭhiro labdha-rājyo dṛṣṭvā pautraṁ kulam-dharam
loka-pālābhair, mumude parayā, śriyā. Word to word meanings. Yudhiṣṭhira, Yudhiṣṭhira. Labdha-rājyo, possessing his paternal kingdom. dṛṣṭvā, by seeing. Pautram, the grandson. Kulam-dharam, just suitable for the dynasty. bhrātṛbhir, bhrātṛbhir, by the brothers. Loka-pālābhair, who were all expert administrators. Mumude, enjoyed life. Parayā, uncommon. śriyā, opulence. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Having won his kingdom and observed the birth of one grandson competent to continue the noble tradition of his family, Mahārāja Yudhiṣṭhira reigned peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators to the common people. Purport. Both Mahārāja Yudhiṣṭhira and Arjuna were unhappy from the beginning of the battle Kurukshetra, but even though they were willing to kill their own men in the fight, it had to be done as a matter of duty, for it was planned by the supreme will of Lord Sri Krishna. After the battle, Mahārāja Yudhiṣṭhira was unhappy over such mass killings. Practically, there was none to continue the Kuru dynasty after them, the Pandavas. The only remaining hope was the child in the womb of his daughter-in-law, Uttara, and he was also attacked by Ashwatthama, but by the grace of the Lord, the child was saved. So after the settlement of all disturbing conditions and re-establishment of the peaceful order of the state, and after seeing the surviving child, Parikshit well satisfied, Mahārāja Yudhiṣṭhira felt some relief as a human being, although he had very little attraction for material happiness, which is always illusory and temporary. Om Tat Sat. Hare Krishna, seeking the blessings of the assembled Vaishnavas so that I can speak for the pleasure of Guru and Gauranga. Om Ajnānatimirandasya Jnananjana Salakayam Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukham karoti vachalam Pangum langayate girim yatkripa Tamaham vande Shri Gurun Dinadarinam. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shinavade Bhashasha Deshtar. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Is there any translation? Hare Krishna, am I audible, Prabhuji? Yeah, little. Hare Krishna. Hare Krishna, okay. Prabhu. It is volume is too much. Little bit you can reduce, Prabhu. So this chapter entitled Dhritarashtra quits home. In this chapter, we are seeing there is from verse 14 to 17. It discusses about Vidura's purpose of staying in the home in the palace of Yudisthra Maharaj, and we also saw about the real identity of Vidura as Yamadharmaraj and his greater stay of being in this planet Earth from Yamaloka. இந்த அத்தியாயம் 14 17 ஸ்லோகம் வரை விதுரரின் உண்மையான அடையாளம் யமராஜர், அவர் திருதராஷ்டிரருடைய அரண்மனையில் எதற்காக வசித்தார், ஏன் இந்த பௌதிக லோகத்தில் அவருடைய இருப்பு நீட்டிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this previous verse we saw that Vidura is coming to see his elder brother Dhritarashtra to benefit him. His eagerness to serve the Lord in uplifting his elder brother, and his eagerness to serve the Lord continues from Yamaloka in that planet also, and it is more eager in this earthly planet, because there he didn't have the opportunity to preach. He was only judging people and punishing. But here he had the opportunity to serve the Lord. So he was very much eager to serve the Lord. And that one candidate is our Dhritarashtra.
பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவல் விதுரரிடம் யமராஜாவாக இருந்த பொழுதே இருந்தது. ஆனால் யமலோகத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாக விதுரராக பௌதிக உலகத்தில் அவர் பிறவி எடுத்த பொழுது அவருக்கு திருதராஷ்டிரருக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. எனவே அந்த வாய்ப்பை அவர் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டார். So this current shloka speaks about how Yudisthra Maharaja was unhappy because of the battle of Kurukshetra, and after the time, after Parikshit Maharaj is saved from the womb of Uttara, then after taking birth as the Maharaj Parikshit, he is little bit feel relieved because at least one grandson is there to continue this lineage. குருஷேத்திர போரின் பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் மிகுந்த கவலை கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு பரீட்சித்தின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட பொழுது அவர் மிகுந்த கலக்கம் கொண்டிருந்தார். இறுதியாக நல்ல முறையில் பரீட்சித் மகாராஜர் உத்தரையின் கருவிலிருந்து இந்த உலகத்தில் பிறந்த பொழுது அவர் சற்று மன ஆறுதல் அடைந்தார். குறைந்தபட்சம் இந்த வம்சத்தை இன்னும் தொடர்ந்து எடுத்து செல்வதற்கு ஒரு உயிர் இருக்கிறது, பரீட்சித் மகாராஜர் என்ற ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சற்று ஆறுதல் அடைந்தார். Here we see that the last word Prabhupada uses that he felt some relief as a human being, although he had a very little attraction for material happiness, which is always illusory and temporary. That means Yudhisthira knew that he is happy for the grandson's birth, but he is not so much overwhelmed by this little bit happiness, which is considered as material. And his attitude is only to serve the Lord in any ways, whether a child Parikshit is born or not. Even then, if it is not also, he will just continue to serve the Lord. பரீட்சித் மகாராஜர் பிறந்த பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் சற்று மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஆனால் பெரும் மகிழ்ச்சி, பெரிய ஆனந்தம் அவர் அடையவில்லை. பொதுவாக பௌதிக விஷயங்களின் மேல் அவர் நாட்டம் கொள்ளாத காரணத்தினால் பௌதிகமான சம்பவங்களுக்கு அவர் பெரிதாக சந்தோஷம் அடைய மாட்டார். இங்கே பரீட்சித் மகாராஜர் பிறப்பிற்கு சிறிது மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இருப்பினும் அவருடைய பிரதானமான நோக்கம் பகவானுக்கு சேவை செய்வதாகவே இருந்தது. எனவே பரீட்சித் மகாராஜர் பிறந்தாலும் சரி, பிறக்காவிட்டாலும் சரி, தொடர்ந்து அவர் பகவான் சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்திருப்பார். So we will discuss why such Mahajans have to undergo such things like a conditioned soul in this material world. ஏன் அத்தகைய மகாஜனங்கள் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவை போல இது போன்ற விஷயங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது இந்த பௌதிக உலகத்தில் என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் உரையாடலாம். So this Kurukshetra war was so big than this World War I and II that 64 crores of people were killed. It's a great massacre. And Maharaj Parikshit is lamenting over such a gross and vast killing of the people. உண்மையில் குருக்ஷேத்திர போரானது இந்த உலகப்போர் 1, உலகப்போர் 2 அதைவிட பெரியது. 64 கோடி உயிர்கள் குருக்ஷேத்திர போரில் கொல்லப்பட்டது. இத்தகைய அதிகமான எண்ணிக்கையில் உயிர்கள் கொல்லப்பட்டதை எண்ணி பரீட்சித் மகாராஜர் மனம் வருந்தி கொண்டிருந்தார். So, okay, sorry, Yudhisthra Maharaj was lamenting. So he was saying that after this thing, how will I rectify my grievous killing act? So it is not possible to filter muddy water through the mud or purify a wine-stained pot with wine. So it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. He is speaking about this Ashwamedha Yajna, that just by doing this, how will I be able to purify myself from this grievous sin? மண் கலந்த நீரை மண்பானையின் மூலமாக சுத்தம் செய்ய முடியாது. அதேபோல் தான் செய்த பாவத்திலிருந்து எப்படி நான் விடுபட போகிறேன்? இத்தகைய உயிர்கள் என்னுடைய காரணத்தினால் கொல்லப்படுகிறதே, என்னுடைய கைகளில் ரத்தம் படிந்திருக்கிறதே, இதை நான் எந்த பரிகாரம் செய்து சரி செய்ய முடியும் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார். Then he is being pacified by Krishna, he is not satisfied. He is being pacified by Vyāsadeva, he is not satisfied. Then they all Yudhisthra Maharaj goes to Bhishma Deva, and after Bhishma's long instructions, and Yudhisthra Maharaj is being pacified. And Bhishma Deva says that since you are all
taking the shelter of Vipradharma and Achyuta Ashraya, that all your acts are all done justly, correctly, piously. So there is no fault in yourself, it is all done by the will of the Lord. முதலில் யுதிஷ்ட மகாராஜரை கிருஷ்ணர் சமாதானப்படுத்துகிறார், சமாதானம் அடையவில்லை. அதன் பிறகு Prabhuji, who is the second person? Vyasadeva, Krishna. No, before the second person. Vyasadeva, Krishna. After Krishna, who is the second person? Okay. வியாசதேவர் அதன் பிறகு சமாதானப்படுத்தினார், அப்பொழுதும் சமாதானம் அடையவில்லை. இறுதியாக அவர் பீஷ்மதேவரை அணுகுகிறார். பீஷ்மதேவர் ஒரு நீண்ட உரையாடலை யுதிஷ்ட மகாராஜோடு கொள்கிறார். அதன் பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜர் இறுதியாக சமாதானம் அடைந்தார். So even if you are a Mahajan or a Chotajan, everyone has to undergo this threefold miseries or tapatraya in this material world, because the material world is designed that everyone has to undergo this three type of kleshas, which is adhyatmik, adhibaudik and adhidevik. நீங்கள் மகாஜனாக இருந்தாலும் சரி, சாதாரண நபராக இருந்தாலும் சரி, இந்த மூன்று வகையான துன்பங்களை எதிர்கொண்டு ஆக வேண்டும். அதியாத்மிக, அதிபௌத்திக, அதிதெய்வீக, இந்த மூன்று வகையான துன்பங்கள் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடியது. So when this adi baudika kleshas increase, then Lord descends into this material world, as Krishna says in this Bhagavad Gita 4.8, paritranaya sadhana vinashaya sadushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So whenever there is decline in the religious principles, in order to protect the pious and annihilate the impious persons, I descend myself millennium after millennium. So in this way, Krishna descended and annihilated all the demons on the opposite side, Kaurava side. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார், எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலை தோங்குகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பக்தர்களை பாதுகாத்து அதர்மங்களை அழிப்பதற்காக யுகந்தோறும் நான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறேன் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். இவ்விதமாக எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மம் தலை தோங்குகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி நிலைமையை சரி செய்கிறார், தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார். Now they also undergo the same type of feelings which a normal conditioned soul feels about this material pains and misery, pains and pleasures, but they are not overwhelmed by such material distress and happiness, because they take shelter of the devotional service of the Lord, due to which they have the power to overcome the illusory energy of the Lord. அவர்களும் சாதாரண பௌதிக கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் போல இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கிறது. அவர்களும் அதை அனுபவிக்கிறார்கள், ஆனால் அதில் மூழ்கி போவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். இதன் காரணமாக பரமபுருஷ பகவானின் மாய சக்தியை கடந்து வரும் சக்தியானது அந்த பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. So if you see the path of the Pandavas, it's not such an easy path. Even though they had followed all the virtues properly, they had to face some twists and turns in their life. And after going all those things also, they feel that whether my activities are done properly or not. So in order to justify that, we see in Bhagavatam 11.2.35, Navayogendras, one of the Navayogendras is Kavi, and he speaks to Maharaj that, O king, one who accepts the process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead will never blunder on this path in this world. Even while running with his eyes closed, he will never trip or fall. The thing is that when you take shelter of the sadhu, guru and shastra, the process of devotional service, even if you close your eyes blindly and run, you will never trip and fall. பாண்டவர்கள் சரியாக நீதிநெறி கோட்பாட்டை கடைபிடித்து தர்மத்தின்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள். இருப்பினும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் பல இன்னல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இதை பற்றி நவயோகேந்திரர் நிமி மகாராஜரிடம் பேசிய ஒரு உரையாடல் இருக்கிறது. அவர் கூறுகிறார், நீங்கள் தொடர்ந்து பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நீங்கள் செய்வது பாவமா புண்ணியமா என்பதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. அனைத்தையும் பகவான் பார்த்துக் கொள்வார். உங்களுடைய வேலை தொடர்ந்து பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவது மட்டுமே என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார். So running in this devotional service means when we are practicing devotional service with the help of the Guru, Shastra and Sadhus, so many obstacles, so many headaches, so many difficulties will come on our path. But all will get nullified when we walk on this path, and ultimately we will go back home, back to Godhead.
குரு சாது சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய பாதையில் பல தடைகள் வரும். இருப்பினும் அதை பொருட்படுத்தாமல் நாம் நம்முடைய பக்தி சேவையில் ஸ்திரமாக செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக அந்த தடைகளை கடந்து நம்மால் நம்முடைய இறுதி இலக்காகிய ஆன்மீக உலகத்தில் நிச்சயமாக பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்ற நிலையை நிச்சயமாக அடைய முடியும். Life will be hassle free. It will be a jolly happy life. Just how the devotees are living in this material world, when compared to the materialist, we can see that there, even though they also face the same type of troubles which the outside people are facing, but they are happy because of taking shelter of this devotional service. ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பெரிய தடையும் இருக்காது. பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு நித்தியமாக அங்கே ஆனந்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். பௌதிக உலகத்தில் கூட நாம் பக்தர்கள் மற்றும் பௌதிகவாதிகளை ஒப்பிடுகையில் பக்தர்கள் பௌதிகவாதிகளை காட்டிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரிதாக துன்பங்கள் வருவதில்லை. அவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்து தங்கள் வாழ்க்கையை அதை அர்ப்பணித்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதை நம்மால் இப்பொழுதே பௌதிக உலகத்திலேயே பார்க்க முடிகிறது. No, even though they are facing difficulties, they are still happy because of pursuing the devotional path. அவர்கள் சில சிரமங்களை எதிர்கொண்டிருந்தாலும் பக்தி சேவையை கடைபிடிக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So what is this devotional service? Actually, when you do devotional service means we should have the focus. In Bhagavad Gita 2.41, Krishna says it, Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana bahushakahi anatasya buddhya avyavasayina. So this fixity in devotional service means we have to only very single point, we have to have a single point of attention towards pleasing Krishna, and we should not be diverted by any other desires or material desires. பக்தி சேவையில் நிலை பெறுவது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது என்பதில் ஒருமுகமாக கவனம் செலுத்துவது, வேறு எந்த விதமான பௌதிக ஆசைகளாலும் நம்முடைய கவனம் சிதறாமல் பார்த்துக் கொள்வது. So suppose generally when we are practicing, by giving our ears to this material world or the mundane news, what happens to us? We also have the material hankering, lamentation and fear. So, but when we focus on Krishna, the devotional chanting, reading of the scriptures and clear our consciousness, then we get inspiration, enthusiasm to continue our devotional practices. பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் வெளி உலக செய்திகளை கேட்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் அப்பொழுது நம்முடைய கவனசிதறல் அடைகிறது. அதன் காரணமாக நாம் பக்தியில் ஸ்திரமாக கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகிறது. ஆனால் தொடர்ந்து நாம் கிருஷ்ணரை பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் கிருஷ்ண கதை, கிருஷ்ணரின் நாமஜபம் போன்றவற்றில் ஈடுபடும் பொழுது ஸ்திரமாக நம்மால் பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடிகிறது. நம்முடைய மனம் மிகுந்த கவனத்தோடு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது. So in Bhagavatam 1.7.7 it is said that Yashyam Vaishrooyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktir Utpadite Pumsha Sokamoha Bhayapaha. So by giving oral reception to this Vedic literature, this bhakti sprouts up in the heart, and because of which this soka and moha and bhaya, lamentation, hankering and fear is driven out. இவ்விதமாக பகவானை பற்றிய தகவல்களை காதின் மூலமாக கேட்கும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு இருக்கும் சோகம், மோகம், பயம் போன்றவை நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. So generally, those who don't practice devotional service, what do they take shelter of? They take shelter of the family members, the doctors, scientists, all the material solutions, and they hope that these things will give me protection, this will help me, that will help me. But somewhere in the mind, they also know that nothing is going to help me. They know that because these are all fallible soldiers. They have seen in the history, all these persons have passed away, have become dead. They are fallible soldiers. But still, they think that this will help me. This Prabhupada calls this as material madness. பொதுவாக பக்தி சேவையிடம் அடைக்கலம் பெறாத நபர்கள் யாரிடம் அடைக்கலம் பெறுவார்கள்? பௌதிக விஞ்ஞானிகள், தத்துவவாதிகள் போன்ற பௌதிக விஷயங்களிடம், பௌதிக நபர்கள் மீது அவர்களிடம் அடைக்கலம் பெறுவார்கள். உண்மையில் வரலாற்றில் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள், அனைத்து பௌதிகவாதிகளும் வீழ்ச்சியடைகிறார்கள். பௌதிக உலகத்தில் பிறந்த அனைத்து நபர்களும் எத்தனை பெரிய நபராக இருந்தாலும் சரி, எத்தனை பெரிய விஞ்ஞானிகளாக இருந்தாலும் சரி, அவர் ஒரு நாள் மரணத்தை தீர வேண்டும். இது போன்ற நபர்களிடம் அவர்கள் சரணடைவது பைத்தியக்காரத்தனமான செயல் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So even the doctors
who are very top doctors. So one very famous top doctor in Bangalore, who is a gastroenterologist, he was saying that 10% of the work only we do it. 90% we don't have any control over it. And 90% of the things which we depend on God. And then the 10% only we have all these injections, medicines, operations, x-rays, etc., etc., etc. And what is that 90%? See, you can't control the prana of the person to hold him inside the body. We don't know. We are ignorant of it, how to hold him inside the body. They go out in spite of all our treatments and operations. So ultimately they also realize that these things are not even in their control. 90% of the things are not in their control. பெங்களூரில் ஒரு மருத்துவர் குறிப்பிட்டார், தாங்கள் செய்யும் சிகிச்சையானது 10% மட்டுமே வெற்றி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. 90% அவர் ஒரு மனிதனின் உடலில் இருக்கக்கூடிய பிராணவாயுவை கட்டுப்படுத்தும் விஷயம் எங்களுக்கு தெரியாது. அது விதிக்கப்பட்டபடி நடக்கிறது. எங்கள் கையில் 10% மட்டுமே இருக்கிறது. அந்த 10% முயற்சி வெற்றியடைந்தால் அந்த நபர் உயிர் வாழ்கிறார். அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் அவருடைய உடலை விட்டு ஆத்மா பிரிகிறது என்று அந்த மருத்துவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Prabhupada used to tell that if I get any sick, don't take me to the hospital. You just leave me here. I'll chant Hare Krishna and I'll leave this body. பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டார், எனக்கு உடல்நல குறைபாடு ஏற்பட்டால் என்னை தயவு செய்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லாதீர்கள், இங்கே என்னை விட்டுவிடுங்கள், நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்துக் கொண்டே என்னுடைய உடலை விட்டு விடுவேன் என்று குறிப்பிட்டார். So how to lead our life in this material world? Mahāraja has given this: live, love and leave. எப்படி இந்த உலகத்தில், பௌதிக உலகத்தில் நாம் வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி மகாஜனங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். வாழுங்கள், அன்பு செலுத்துங்கள், அதன் பிறகு உலகத்தை விட்டு மறையுங்கள். So what are the components? When we live in this material world, we have to develop love. And what are the components of love? Love means, Parishit Maharaj is saying that in this Srimad Bhagavatam 1.19.16, if at all I have to take birth in this material world, he prays for 3 criteria. First is that strong attachment to the lotus feet of the Lord. Second is that association of pure devotees. And third is that friendly attitude towards all living entities. இந்த உலகத்தில் அன்பு என்றால் என்ன? பரிசித் மகாராஜர் இந்த உலகத்தில் தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் என்றால் அதற்கு 3 விஷயங்களை கேட்கிறார். பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டிருப்பது, பக்தி சேவையின் மீது சாதகமான மனப்பான்மை கொண்டிருப்பது, பக்தர்களோடு நட்பு பாராட்டுவது. இந்த 3 விஷயங்கள் தனக்கு வேண்டும் என்று பாகவதம் 1வது ஸ்கந்தம் 19ஆம் அத்தியாயம் 16ஆம் ஸ்லோகத்தில் பரிசித் மகாராஜர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். Sorry Prabhu for the long translation. The third is that friendly living attitude or friendly dealings with all the living entities. That's what I told Prabhuji. அனைத்து உயிரினங்களிடம் நட்பு பாராட்டுவது. Okay. That's what I told. So then we have to leave the world by developing love for Krishna to the spiritual world. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது அன்பை வளர்த்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறி நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும். So when we see here, initially before the starting of the war, Arjuna and Yudhiṣṭhira were not interested to have this war, but they obeyed it because it was the will of the Lord. And Krishna told that even though if you don't participate also, all these personalities will be killed, because it is my plan that already they have been killed, and you have to be just an instrument in my desire. And because of that they participated, and what was the outcome of it? We had Bhagavad Gita, and lastly all the adharmic persons have been killed, and we had Yudisthra Maharaj being taken in the throne, and he is the king of this planet. போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் அர்ஜுனர் மற்றும் யுதிஷ்டருக்கு இந்த போரில் கலந்து கொள்ள விருப்பமே இல்லை. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் கூறினார், நீங்கள் கலந்து கொண்டாலும் சரி, கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும் சரி, போரின் இறுதியில் அனைத்து நபர்களும் மடியத்தான் வேண்டும், அது என்னுடைய திட்டம் என்று கூறினார். இதன் விளைவாக பகவானின் விருப்பப்படி நடக்கட்டும் என்று அவர்கள் போரில் கலந்து கொண்டார்கள். அதன் விளைவாக போர் முடிந்தது. அதன் முடிந்த பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டு உலக சக்கரவர்த்தியாக அறிவிக்கப்பட்டார். So what happens when we render such unalloyed devotional service to the Lord? We can see from the examples of the Pandavas how Krishna reciprocated to such malleable qualities which the Pandavas had. He acted
right from the chariot driver to president, messenger, friend, night watchman, etc., to the will of the Pandavas, just like a servant obeying the master or younger person, like that. பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்தால் அதன் விளைவாக பகவான் எப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை அந்த பக்தருக்கு செய்கிறார்? பாண்டவர்கள் செய்த அன்பான தூய பக்தி சேவை காரணமாக ஒரு நண்பராக, தூதுவராக, தேரோட்டியாக பல விதங்களில் பாண்டவர்களுக்கு பகவானை சேவை செய்தார். So in this current sloka also, Yudhiṣthra Maharaj is happy not that he got a personal lineage, but he got a grandson so that he can, his eagerness to serve the Lord is manifested in the form of Parishit Maharaj, so that Parishit Maharaj could continue the glory of the Lord. இங்கே தனக்கு மகன் பிறந்து விட்டான் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் தனக்கு பேரன் பிறந்து விட்டான் யுதிஷ்ட மகாராஜர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. பகவானின் புகழை பாடுவதற்கு தன்னுடைய வம்சத்தில் பரிச்சித் மகாராஜர் தோன்றிவிட்டார். எனவே தொடர்ந்து தனக்கு பிறகு பகவானின் புகழை பாடுவதற்கு பரிச்சித் மகாராஜர் இருக்கிறார் என்ற காரணத்திற்காக யுதிஷ்ட மகாராஜர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். தன்னுடைய வம்சத்தில் ஒரு புது உயிர் தோன்றிவிட்டது என்பதற்காக அவர் தனிப்பட்ட முறையில் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. श्री श्री राधा कृष्ण विशाखा की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So how Yudhiṣthra Maharaja was not attracted to this material happiness since he felt illusory and temporary. So how can we develop such a faith in this Supreme Lord and be detached from this material world? How to do that? We will see here. யுதிஷ்ட மகாராஜர் பௌதிக மகிழ்ச்சியானது மாயையானது தற்காலிகமானது என்பதை புரிந்து கொண்டார். எனவே நாம் எப்படி இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சியின் மீது பற்றை அறுத்தெறிந்து பகவானின் மேல் பற்றை வளர்த்துக் கொண்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது, இதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். So we have a 3-point formula that Guru, Sadhu and Shastra, and in that Guru gives a little instruction and we have to follow, and the Sadhus are there to help us, and the Shastras are there for us with all the time, and we have to take shelter of the Shastras. That means reading the scriptures, which were considered or greater amount of time we should spend in that. குரு, சாது, சாஸ்திரத்தின் அடைக்கலத்தை நாம் பெற வேண்டும். குருவிடம் கட்டளைகளை பெற்று நிறைவேற்ற வேண்டும். அவருடைய வழிகாட்டல்படி செயல்பட வேண்டும். சாதுக்களின் சங்கத்தை பெற்று நல்ல உபதேசங்களை நாம் பெற வேண்டும். சாஸ்திரத்தை படித்து அதில் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டப்பட்டுள்ளதோ அந்தபடி நாம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். So how we have to read the scriptures? We should feel that Krishna is speaking to me. Srila Prabhupada is addressing me. Prabhupada is writing a personalized letter to me. So it is not talks between Yudhiṣṭhira and Vidura, or it is not a talk between Krishna and Dhritarashtra. What is our role in it? We are participating in that Leela, and we should address our situation and correlate things. That will happen only when we see personalized messages written by Krishna or Srila Prabhupada to us. சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் எப்படி அதை அணுக வேண்டும்? கிருஷ்ணர் என்னிடம் பேசுகிறார், இங்கே இந்த உபதேசங்கள் எனக்கு தரப்படுகிறது, இந்த உரையாடல்கள் மூலமாக அந்த உபதேசங்கள் எனக்கு தரப்படுகிறது என்றவாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதங்கள் மற்றும் சாஸ்திரத்தில் கிருஷ்ணர் மற்றும் துருதராஷ்டர் கிருஷ்ணர் மற்றும் இதர உயிர்வாழ்களோடு கொண்டிருக்கும் அந்த உரையாடல் போன்ற மகாத்மாக்களின் உரையாடலை கேட்கும் பொழுது அந்த உபதேசங்கள் எனக்காக தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை கடைபிடித்து நாம் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். So instead of do not finish just rushing to finish the book. We should meditate on one paragraph and see what Krishna is saying. Then we will feel uplifted and we will get the necessary spirit and enthusiasm to practice our devotional practices nicely. வேகமாக சாஸ்திரத்தை படித்து முடித்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் படிக்கக்கூடாது. மாறாக ஒரே ஒரு பத்தியை நாம் படித்தாலும் அந்த பத்தியில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது, அதில் நான் எதை தியானிக்க வேண்டும், அதில் நான் எதை கடைபிடித்து என்னுடைய பக்தி சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய முடியும் என்பதை ஸ்மரணம் செய்து அதன்படி வாழ முயற்சிக்க வேண்டும். See, personally speaking, when initial days when I was reading Bhagavad Gita, certain slokas and certain purports, certain purports, certain words are still in my memory because it really touched my heart. That words are still in my
memory, because it is Krishna and it feels so much personalized that still it gives me much inspiration and enthusiasm to practice devotional service. ஆரம்ப காலத்தில் நான் படித்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களில் சில இப்பொழுதும் என்னுடைய நினைவில் இருக்கிறது. அது நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கே உபதேசம் தந்தது போல் அதை படிக்கும் பொழுது நான் உணர்ந்தேன். அதன் காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட சில ஸ்லோகங்கள் இன்றளவும் என்னுடைய மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்திருக்கிறது. So initially I can't read Bhagavad Gita. It is all very tough things. Only it requires certain purification. So I used to see the pictures of Bhagavad Gita, and by seeing the pictures, I try to understand what is Krishna is saying in the Bhagavad Gita. So later I understood the glory of Bhagavad Gita. Even simple things, it has a lot of meaning in it. What we see in this material world, it has every deep meaning in it. So that is described in Bhagavad Gita, and I feel so nice actually. A picture speaks more than 1,000 words. So this picture conveys a lot of things and gives a start in our spiritual life, and over a period of time it made me so grounded properly in devotion service. தொடக்கத்தில் பகவத்கீதை படிக்கும் பொழுது அந்த புகைப்படங்களை முதலில் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அதன் பிறகு கூறுவார்கள், பொதுவாக பௌதிக லோகத்தில் ஒரு புகைப்படம் என்பது 1000 வார்த்தைகள் கூறும் விஷயத்தை தெரிவித்து விடும் என்று. படிப்படியாக பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு அந்த புகைப்படத்தின் ஆழமான அர்த்தம் என்ன, அங்கே ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ள அர்த்தம் என்ன, அது எவ்வளவு ஆழமான விஷயங்களை நமக்கு தெரிவிக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். இவ்விதமாக தொடர்ந்து படிக்க பக்தி சேவையில் என்னுடைய தீவிரமானது அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது. So by having this Krishna in our center, not only our relationship with Krishna, other than that our relationship with other family people, friends and society also will become better. Because unless Krishna sanctions that relationship to work out, no relationships will go on nicely. கிருஷ்ணரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மையமாக கொண்டிருக்கும் பொழுது, கிருஷ்ணரோடு நாம் கொண்டிருக்கும் உறவுமுறை மட்டுமல்ல, நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் போன்றவர்களோடு நாம் கொண்டிருக்கும் உறவு முறையும் சிறப்பாக சீராக இருக்கும். ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் அனுமதிக்காத வரையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த உறவு முறையும் நம்மோடு தொடர்புக்கு வராது. So example, we can see Bali Maharaj, Ambarish Maharaj, Yudhiṣthra Maharaj. Bali Maharaj, he got the kingdom back, and Krishna himself protected that Sutala kingdom, so Sutala planet. So in that way, Krishna is taking a personal care for Bali Maharaj. And in the case of Ambarish Maharaj, he protected Ambarish Maharaj from Durvasa Muni, and later Durvasa Muni fell into the lotus feet. But Ambarish Maharaj, he told it is my fault. So it is orchestrated such that the relationship becomes much more trustable, more Krishna-centered, and becomes strong. And if you see in the case of Yudhiṣthra Maharaj also, he was saved when they were in the Vanavas, that Durvasa Muni came with 16,000 disciples, and Krishna interfered and solved that problem of feeding them. So in this way, because of Krishna's interference, all the issues were settled. பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணர் தலையிடுவதால் அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படுகிறது. பலி மகாராஜர் விஷயத்தில் கிருஷ்ணரை வாயில் காவலராக அவருக்கு சூத்திர லோகத்தில் செயல்படுகிறார். எனவே அவர் அனைத்து பிரச்சனைகளிலும் காப்பாற்றப்படுகிறார். அம்பரீஷ் மகாராஜர் விஷயத்தில் துர்வாசா முனிவர் அவர் வீட்டிற்கு சாப்பிட வந்த பொழுது அவர் ஒரு பிரச்சனை எதிர்கொள்ள வேண்டியது. கிருஷ்ணர் ஒரு துளி பருக்கை உட்கொண்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தார். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் விஷயத்தில் பலவிதமான இன்னல்களை அவர் பாண்டவர்கள் சந்திக்க நேர்ந்திருந்தது. தொடக்கத்திலிருந்தே அத்தனை ஆபத்திலிருந்தும் அவர்களை காப்பாற்றி கிருஷ்ணர் அவர்கள் சிறப்பாக ஆட்சியில் அமருமாறு பார்த்து கொண்டார். இவ்விதமாக பக்தர்களை பாதுகாக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை நேரடியாக முன்வந்து அனைத்து விதமான பாதுகாப்பையும் பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார். So relationship with Krishna is the key point. When we develop relationship with Krishna, it will solve all the issues. Like I can give an example of one in the nectar devotion. One sentence is there: by making that one switch on, you eliminate everything. No need to put on different switches. Like Krishna is the sun. One sun is enough to enlighten or give light to the whole universe, all many planets. So Krishna is like that. Not enough. So if the sun is not there, then we have to take help of many small
lamps and many electric generator is required, many things. But if you have one sun, that is enough. Krishna is like that. சூரியன் இல்லாத பொழுது சிறிய சிறிய மின் விளக்குகளின் உதவி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் சூரியன் இருக்கும் பொழுது இந்த மொத்த உலகத்திற்கும் அல்லது இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திற்கும் ஒளித்தர ஒரே ஒரு சூரியன் போதும். அதே போலதான் கிருஷ்ணர் என்ற ஒரு நபரிடம் நாம் சரணடைந்தால் நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துவிடும், நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் என்று பக்தி ரசாமத சிந்துவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we should not think that this is only applicable for the pure devotees. It is not applicable to me. No. We can get that same inspiration by praying to these pure devotees like Yudisthra Maharaj, Vidura, Kunti Maharani, all these characters. They are live characters. When you pray to them, you will also get that energy to do with that type of spirit which they had when solving that particular issue. இது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும், நமக்கு பொருந்தாது என்றவாறு நாம் சிந்திக்க கூடாது. யுதிஷ்ட மகாராஜர், குந்தி மகாராணி, விதுரர் போன்ற சிறந்த பக்தர்களிடம் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது இந்த விஷயங்கள் நமக்கும் பொருந்தும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளையும் நம்மால் சுமூகமாக தீர்த்து கொண்டு ஸ்திரமாக பக்தி சேவையில் நம்மால் ஈடுபட முடியும். So initially when I was asked to chant one round, we have to take vow of one round so that you will chant throughout our life. I was little hesitant. What is one round? We have to chant whole life. Then after taking, I was hesitant. Then because of the force, I took it actually. Okay, they little bit encouraged. Then after that, I was inspired to take next 6 chandal and 4 rounds, 8 rounds, and 16 rounds. And now I cannot give up my life, live life without chanting and being in the association of devotees. All these things came as a natural thing for me now. தொடக்கத்தில் ஒரு சுற்று ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது நான் நினைத்தேன், அது என்ன ஒரு சுற்று, வாழ்க்கை முழு ஜபம் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று. அதன் பிறகு படிப்படியாக சீக்ஷா நிலையில் 1 சுற்று, 4 சுற்று, 8 சுற்று, 16 சுற்று என்று நிலைகள் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது. இறுதியாக இப்பொழுது நான் 14 சுற்றுக்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது என்னோட நிலை என்னவென்றால் 14 சுற்றுக்கள் சுத்தாமல் ஜபிக்காமல் என்னால் ஒரு தினத்தை கூட கழிக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு நான் இந்த ஜபத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளேன். So this initial unhappiness or initial resistance, initial persistence, we have to overcome by having faith in the Supreme Lord. Then it will come as a good output that it will be an instrument in the Lord's desire to benefit this humankind. தொடக்கத்தில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள், தொடக்கத்தில் நமக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சியின்மை அனைத்திலும் நாம் பொறுமையாக பகவானின் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டு பகவானின் கருவியாக செயல்பட வேண்டும். அவ்விதமாக தொடர்ந்து நாம் பக்தியில் முன்னேற நாமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். நம்முடைய செயல்பாட்டின் மூலமாக இந்த மொத்த சமூகம், மனித இனமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதற்கு நாம் பகவான் கைகளில் ஒரு கருவியாக செயல்படுவோம். So we have lot of incidents from Srila Prabhupada and many devotees who also felt initially some resistance, some persistence, some unhappiness. That is not their will to do that, even though their spiritual master has ordered so. So we can see from Srila Prabhupada also, initially when he was asked to preach in English, by his spiritual master in the first meeting, he didn't do it. He took little time and he thought that this is not the time to do it because I am a grahastha. But after some time he took this, so due to circumstances has forced him to take this vanaprastha life, and he was printing books. And then also he didn't like to take the sannyas, but spiritual master gave him three dreams. He came, then he consulted the God brothers, then he took sannyas. Then again it was tough job. He is saying that I don't like, who will take the sannyas order, it will be very tough. But after undergoing many difficulties like going to the west, having 2 heart attacks, then spreading Krishna consciousness, every time he will try to see that when he will get the next ship to come back to Calcutta. Then he will go to that place, see that when is the next time, then again came back. Then he continued like this for 1 year. Then after that he started ISKCON. Now ISKCON is a well-established institution throughout the world. Now because of Srila Prabhupada's effort, we are all able to benefit it. பிரச்சனைகள் சந்திப்பது நம்மை போன்ற பக்தர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பிரபுபாதர் போன்ற மிக சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் வாழ்க்கையிலும் பொதுவாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வாகும். தொடக்கத்தில் அவரும் பலவிதமான சவால்களை எதிர்கொண்டார். அவர் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். அதன் பிறகு அவர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய ஆன்மீக குரு கட்டளையிட்டிருந்தார். அது அவருக்கு அவ்வளவு
இஷ்டமானதாக இல்லை. இருப்பினும் ஆன்மீக குரு கட்டளை சிறமேற்கொண்டு அவர் வெளிநாட்டுக்கு சென்றார், அமெரிக்கா சென்றார். அங்கே ஒவ்வொரு முறையும் அவர் என்ன செய்வார் என்றால், ஏதேனும் சற்று விரும்பத்தகாத சம்பவம் நிகழும் பொழுது அடுத்த இந்தியாவிற்கு செல்லும் அடுத்த கப்பல் எப்பொழுது வரும் என்றவாறு விசாரிப்பார். அந்த பயணச்சீட்டு வாங்கும் இடம் வரைக்கும் வருவார். அதன் பிறகு அதை வாங்காமல் சென்று விடுவார். விதமாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாம் மட்டுமல்ல, பிரபுபாதர் போன்ற மிக சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் கூட பலவிதமான பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். So another one pastime, when Srila Prabhupada had returned to America from India after one stroke, this is the third time. Then when he went to America, after a few months also he was feeling the pain in the head. Effect of stroke was still there. There was a persistent ringing sound like bell in his head, and he cannot sleep more than 3 hours at night. In a day he can sleep only 1 hour. And but he pushed this translation along with that pain. So he was telling his disciples, he wrote a letter to his disciples, although he had disturbance in his head, he continued to work on the transcendental plane, and he advised his disciples also to do so. பிரபுபாதருக்கு தலையில் ஸ்ட்ரோக் பிரச்சனை ஏற்பட்ட பொழுது அவர் இந்தியா சிகிச்சை மேற்கொண்டு மீண்டும் அமெரிக்காவுக்கு சென்றார். அவ்விதமாக சிகிச்சை முடிந்த பிறகும் கூட அவருடைய தலையில் ஏதேனும் ஒரு ஒளி ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது, ஒரு மணி ஒளி ஒலிப்பது போன்றது தொடர்ந்து தலையில் பாரமாக இருந்தது. இருப்பினும் அவர் தன்னுடைய பக்தி சேவையை நிறுத்தவில்லை, தொடர்ந்து பாகவத மொழிபெயர்ப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தார். இதனால் அவருடைய சீடர்களுக்கு அவர் கூறினார், இதை போலத்தான் வாழ்க்கையில் நாம் எப்படிப்பட்ட இன்னல்கள் சந்திக்க நேரிட்டாலும் நாம் நம்முடைய பக்தி சேவையை மட்டும் கைவிடக்கூடாது, தொடர்ந்து நாம் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார். So in another one pastime, in Srila Prabhupada in Montreal, in summer it was time, there he was asked to preach in one place, a very big hall, and most of them were all Christians, and one Indian person also was there named Mukherjee, and he came to the hall also. So Prabhupada was giving a class, and he was saying that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, we should all surrender to him. All this big lecture he was giving, and after the lecture this Indian person Mukherjee went to the mic, why did you come to India? You have why are you preaching to these Christian people? Already they are Christians, they have their textbooks. What is who told that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? He was speaking against this thing, and the devotees were very angry. When how dare he is speaking like that? But Prabhupada remained very silent. He just allowed whatever he wants to speak, let him speak, and he just kept silent and returned. And after this thing is over, he asked, devotees asked, Prabhupada, this person was speaking like this thing, you didn't speak this thing. See, Prabhupada told that I might have done something against him in my previous lifetime, and the reaction is just he has done it in this lifetime. Then Prabhupada asked after some days, call that Mukherjee. Then Prabhupada, no, you call him, that's all, it's deal is over, just call him. Then after Prabhupada called him, he blessed him and went away. He was not having envious feeling towards him. ஒரு முறை மான்ட்ரீலில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மத்தியில் பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்திய ஒருவர் முகர்ஜி என்ற பெயர் கொண்டவர் திடீரென்று எழுந்திருத்து, நீங்களே இந்தியாவிற்கு வந்தீர்கள், நீங்களே இங்கே பிரச்சாரம் செய்கிறீர்கள், இங்குதான் ஏற்கனவே பல மத கோட்பாடுகள் இருக்கிறதே, புதிதாக நீங்களே குழப்பத்தை உண்டாக்கிறீர்கள் என்றவாறு கேள்வி கேட்டார். அப்பொழுது அனைவரும் அவர் சற்று முகம் சுளித்தார்கள். இந்த நபரை பார்த்து சற்று மன வருத்தம் கொண்டார்கள். அப்பொழுது அந்த நிகழ்வு முடிந்தது. அதன் பிறகு அந்த கூட்டம் கலைந்தது. சிறிது நாட்கள் கழித்து பிரபுபாதர் அந்த நபரை அழைத்து வாருங்கள் என்று கூறினார் சீடர்களிடம். ஏன் அவரை அழைக்கிறேன் என்று கேட்டதற்கு, இல்லை அவர் கூறியது சரிதான் என்று அவர் பிரபுபாதர் கூறினார். அதோடு சேர்த்து இந்த நிகழ்வில் எனக்கு சில புரிதல் கிடைத்தது என்று பிரபுபாதர் விளக்கினார். So another one pastime is Solna Chayapatak Swami Guru Maharaj. Someone asked, Guru Maharaj, don't you feel any pain? Because after a stroke he has to do a lot of things, classes and many things, exercises, medicines, lot of do's and don'ts, and Guru Maharaj never used to express much, and the devotee Guru Maharaj told that, who told that there is no pain? There is excruciating pain, but whenever I think of Lord Chaitanya and Lord Nityananda Prabhu's pastimes, and I forget that pain. அதே போல் தவத்திற்கு ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய உடலில் பலவிதமான வலி இன்னல்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டார். அப்பொழுது ஒரு
ஒருவர் கேட்டார், உங்கள் உடலில் வலி ஏற்படவில்லையா என்று. இல்லை இல்லை, யார் சொன்னார் என்னுடைய உடலில் வலி ஏற்படவில்லை என்று? ஆனால் என்னுடைய உடலில் தீவிரமான வலி ஏற்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு நிலைகளை கேட்கும் பொழுது நான் அதில் முழுமையாக மூழ்கி விடுகிறேன். அப்பொழுது வலி எனக்கு பெரிதாக எந்த விதமான உணர்ச்சியும் ஏற்படுத்துவதில்லை என்று ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டார். So that's all. I will conclude with this, that we should be eager to serve the Lord in all odds. Initially persistence or resistance, or we may be unhappy to do that seva. There will not be any inspiration from our heart and mind. But still, by getting into that seva, having faith in the Guru, Shastra and Sadhu, then one will able to overcome that impediments in the mind. And due course of the time, Krishna will use that particular jiva as an instrument in the Lord's service, and because of that, many devotees or the whole society will be benefited. தொடக்கத்தில் நாம் பலவிதமான எதிர்ப்புகள், இன்னல்களை எதிர்கொண்டிருந்தாலும் தொடர்ந்து நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். அவ்விதமாக ஈடுபடும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட உயிர்வாளியை பகவான் பக்தி சேவையில் கருவியாக பயன்படுத்துவார். அதன் மூலமாக அந்த நபர் பகவானின் கைகளில் கருவியாக செயல்பட்டு அவர் வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல பிற உயிர்வாளிகள் வாழ்க்கையிலும் பக்தி சேவையை அறிமுகப்படுத்தி பல நபர்கள் பலனடையும் வகையில் அந்த நபர் செயல்படுவதற்கு ஒரு கருவியாக கிருஷ்ண கையில் செயல்படுவார். எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் நாம் அந்த பக்தி சேவையை நிறுத்திவிடக் கூடாது. எப்படிப்பட்ட இன்னல்கள் வந்தாலும் தொடர்ந்து நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். So we should always remember Navayogendra's was Kavi Navayogendra is telling to Maharaj, when you are following the devotional service, devotion path with the help of the Guru, Sadhu and Shastra, even if you blindly run, still you will not trip and fall. நவயோகேந்திரர் நிமி மகாராஜிடம் கூறிய உபதேசங்களை நாம் மறக்கக்கூடாது. பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் குரு சாது சாஸ்திரத்தை பின்பற்றும் பொழுது குருட்டுத்தனமாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாம் ஓடினாலும் நாம் எந்த விதமான இன்னல்களையும் சிக்க மாட்டோம், நாம் கீழே விழுந்து விட மாட்டோம். எனவே நாம் கண்டிப்பாக குரு சாது சாஸ்திரத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் உபதேசம் செய்தார். Thank you. Hare Krishna. Any questions, Prabhu? Online questions? No questions online, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpatrubhascha kripasindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Prabhupada ki jai. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. Thy Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna.